Hi students, we have another problem from chemical kinetics. Please take the screenshot of the board. Okay, let's read the question. Decomposition of diazonium salt is studied as benzene diazonium chloride in the presence of copper, heat, Gattermann's reaction, copper powder and heat, you get chlorobenzene and nitrogen gas. Okay. Initial concentration of salt is known as square bracket A0 and half-life of the reaction is independent of initial concentration. After 10 minutes, volume of nitrogen collected is 10 liter and after completion of the reaction it is 50 liter. The rate constant of the reaction is dash per minute 0.02, 1.2, 12.5, 0.16. See, in the question they have indirectly suggested that the reaction is first order because it is said to be independent, the half-life is independent of initial concentration, which is the feature of a first order reaction. Not only that, from the given units of answer per minute, that is the rate constant unit for first order only. So we are sure that it is first order. Another thing, see, look at the reaction. The amount of diazonium chloride decomposed will be proportional to the volume of nitrogen gas evolved because they are related in 1:1 molar ratio. So we can say that it is not the remaining amount of decomposed salt will be proportional to the volume. So if we let the reaction complete, when I say when the reaction is complete, one doubt may arise. First order reaction is never complete, we say. That's a theoretical aspect, but practically it can be almost complete. We take like that only. When the reaction is complete, the volume of hydrogen collected is 50 liter. They have also given the volume of nitrogen collected at the 10th minute. Okay. See, the final volume we measure will be proportional to initial concentration of diazonium salt because all the initial diazonium salt has been become finally nitrogen. So final volume of nitrogen can be taken as proportional to the initial concentration of diazonium salt. One is volume, other is concentration. No problem, we can connect. And volume at the 10th minute, volume of nitrogen at the 10th minute will be proportional to the amount decomposed and not amount remaining, isn't it? So, but in the first order reaction equation, we have initial concentration and remaining concentration, isn't it? So, remaining concentration of diazonium salt will be proportional to V initial minus Vt of nitrogen decomposed, isn't it? V initial minus V final minus Vt. V final is the initial concentration. So, V final minus Vt will be the proportional to the concentration remaining at a given time. Okay, look here. Here A0 proportional to V final. A0 means initial concentration of diazonium chloride will be proportional to final volume of nitrogen. And AT is the amount of diazonium chloride remaining will be proportional to V final minus Vt. Okay, because Vt is the proportional to amount decomposed. So amount remaining will be proportional to V final minus Vt. Now we simply substitute these values for the first order reaction equation. Being first order, K is equal to 2.03 by T log A0 by AT is equal to 2.03 by T log V final by V final minus Vt is equal to 2.03 by 10 minutes log 50 by 50 minus 10
So 2.03 by 10 log 5 by 4, log 4, 50 by 40. And then log 5 minus log 4. Log 5 is 0.699, log 4 is 602, so 0.097. So final answer 0.2303 into 0.097, very close to 0.02. So our answer is 0.02 per minute. 1 is the answer. Hope you understood that. ഇത് വീണ്ടും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇവിടെ ചോദ്യം വായിക്കുന്നു, ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റഡീഡ്. ഡൈസോണിയങ്ങളോട് കോപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് ക്ലോറോബെൻസിനും തരും, നൈട്രജൻ ഗ്യാസും തരും, ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ മാതിരി. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് എ ആണ് കരുതുന്നത്, നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ A0. ഹാഫ് ലൈഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, after 10 minutes, volume of nitrogen collected is 10 liter, and after completion of the reaction, it is 50 liter. The rate constant of the reaction is dash per minute. Again, rate constant unit per minute in the parnonda. Again, we are confirming that it is first order reaction. Okay, hope you understood. Then, look, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരുതുക. K is equal to 2.03 by T log A0 by 80. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇവിടെ 1 മോൾ ഡൈസോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ നൈട്രജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ വോളിയം ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം സോൾട്ട് മുഴുവൻ തന്നെ നൈട്രജൻ കൂടിയായി മാറും. 1 മോളിന് 1 മോൾ എന്ന തോതിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വോളിയം നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് 80 അറ്റ് എ ടൈം ടി, അതായത് 10th മിനിറ്റിൽ, അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഓർക്കണം, തന്ന ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ 10 ലിറ്റർ എന്നുള്ളത്, അത് റിയാക്റ്റഡ് സോൾട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലാണ്ട് റിമൈനിങ് അല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈനിങ്ങിന്റെയാണ്, കാരണം ഇക്വേഷനിൽ അതാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ടി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വോളിയമാണ് കിട്ടുക. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് A0 by 80ക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഫൈനൽ ബൈ വി ടി അല്ല, വി ഫൈനൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഫൈനൽ മൈനസ് വി ടി ആണ്. കാരണം നമുക്ക് റേറ്റ് ലോയിലുള്ളത് റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ആണ്, റിയാക്റ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടു. റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 2.03 by T log A0 by 80 is equal to 2.03 by T log V final by V final minus VT is equal to 2.03 by 10 minutes log 50 divided by 50 minus 10. Okay, 10, both are 10 liter, 10 minutes. Okay, 10 is equal to 2.03 by 10 log 5 by log 4. Log 5 by 4 is equal to log 5 minus log 4. Isn't it? Log 5 minus log 4. Log 5 minus log 4 means 0.699 minus 0.602. Okay, that is equal to 0.097. So our final answer will be 0.2303 into 0.097. That gives you approximately 0.02. So our answers among the given is first 0.02 per minute. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ.